Hello all. A very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா the daily current affairs analysis for the dates 4th and 5th September 2025. So yes, before we start today, I wish all of you a very happy Onam and all of you a very happy Milad Nabi. So yes, we have multiple festivals happening today and it's also a moment to rejoice. ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா today is also a very special day. It's Teachers' Day. So yes, today it's important to remember all the gurus, all the teachers who played a very important role in your life. Correct? ஒரு டீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஜஸ்ட் டீச்சிங் பட் நம்ம லைஃப்ல வந்து நிறைய லைஃப் லெசன்ஸ் சொல்லி கொடுத்தவங்க. Right? They are like your strongest pillar of support. After our parents, if there is someone who can guide us, teach us, enlighten us, vandu pathingana, it is our gurus, the teachers. So here, standing in front of you, being a faculty myself, I'm very grateful to all the faculties who played a great role in my life. So if it is knowledge, if it is the curiosity to learn more, ellame vandu pathingana, I owe it to them. So yes, on behalf of all the lovely teachers, right, it is important to acknowledge them today. It is important to celebrate them, not just today, but every day, right? So teacher vandu pathingana, they play a major role in your life, right? They teach you many things. They are providers of knowledge. அதை மட்டும் தாண்டி they are also people who teach you life lessons, right? உங்களோட strongest pillar of support-ஆ கூட இருக்கலாம். So all these are very important because ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா at the end of the day, to be an individual, right, shaping your personality also matters. And that is something that the role of a teacher, like, plays a vital role in. And the role of after our parents, nobody else can take that place except for a guru. So yes, happy Teachers' Day to all the lovely teachers out there. And thank you so much for being great knowledge providers. So yes, as students, it is very important to acknowledge the role of a teacher and to also celebrate them every day. So in the note la vandu pathina, let us begin with the topics for 4th September. So unga ellarkume theriyum நம்ம ஃபாலோ பண்ற சோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா the Hindu International Edition, right? So the first topic பாத்தீங்கன்னா to rate GST to kick in on September 2022. So yes, unga ellarkume theriyum there have been massive GST reforms which have taken place, right? So nariya slabs வந்து come down, right? Different sectors are going to get benefited, different sectors are getting affected as well. So in the context GST council na enna, right? And also about the different GST slabs, which sectors are going to get benefited, idu patti nama paaka porom. Next one vandu pathina, this topic will be an important topic from your GS paper 3 economy. GST council being a constitutional body, idu unga GS paper 2 IR in terms of polity. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா foreign firms halted India's project worth rupees 2 lakh crore. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் the background of this is to do with the tariffs of US on India. So tariff na என்ன? A tax on imports. So Indian goods entering American markets மேல நம்ம impose பண்ற tax தான் is tariffs. So in the tariffs impose பண்றதுனால what is happening is, right, it is affecting investor sentiment. So இதோட correlation என்ன? How is this actually affecting investments in India and projects in India? Why are they relocating back? இதை பத்தி we will try understanding. So in the context இந்த topic வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 economy. Next one, India's first vulture conservation portal launched in Assam. So in the context yes, not just about the portal, vultures, right? Vultures oda physical characteristics. Vultures pathina irukra sila questions in the UPSC PYQs, right? Vultures oda geographical distribution, and also we will talk about some interesting concepts like vulture restaurant, vulture conservation breeding center, vulture action plan, etc. So in the context yes, vulture வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 economy ல under species it features as an important topic. Okay, so here வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 environment, especially under the scope of species in news. Next, dozens dead as heavy rain landslides batters northern states. So yes, idu patti nama discuss பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். As you all are aware, the situation in north is not very great.
இந்தியன் ஹிமாலயன் ரீஜன் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஏகப்பட்ட cloud burst event, landslide events, flash flood events, severe damage to infrastructure, life, property இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. So yes, recently வந்து பார்த்தீங்கன்னா pray for Punjab is a slogan which is becoming popular looking at the calamities happening over there. So yes, உத்தராகண்டா இருக்கட்டும், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரா இருக்கட்டும், ஹிமாச்சல் பிரதேஷா இருக்கட்டும், பஞ்சாபா இருக்கட்டும், they are all getting severely affected because of intense rainfall. So in the context in general about these calamities and disaster management point of view we will try understanding this. So here இது வந்து பாத்தீங்கன்னா both உங்க GS paper 3 disaster management and உங்க GS paper 1 geography it plays a vital role. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா INS Trikand reaches Egypt to take part in a multilateral drill. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா we all know defense exercises operate between different countries. So இந்த மாதிரியான defense exercises are very important because number one, we can learn a lot from other countries' defense capabilities. இந்தியாவும் பார்த்தீங்கன்னா it can help other countries get trained and become well equipped in terms of their interoperability, in terms of their defense capabilities, etc. So நிறைய countries ஓட we have different exercises. But in the multilateral drill வந்து பார்த்தீங்கன்னா it involves all the services, the Air Force, Army, Navy, etc. So here it is taking place in Egypt, right? And it will also help strengthen India's position in the Mediterranean Sea. So in the context, yes, in the topic defense and varumbodhu, unga GS paper 3, science and tech. Next, Afghanistan earthquake. So yes, unga ellarkume theriyum, a massive earthquake of Richter scale magnitude 6 has jolted Afghanistan. So in the context there was a great damage to life. More than 800 people have died, right? Several people are injured. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா debris கீழ மாட்டிட்டு இருக்காங்க and the situation is not very great. So in the context yes, Afghanistan-ஓட earthquake என்ன நடந்துச்சு, at the same time about earthquakes in general. So geography point of view-ல earthquake na என்ன, right? Earthquakes-ல இருக்கிற what do you mean by magnitude, what do you mean by intensity, right? Richter scale na என்ன, Mercalli scale na என்ன, focus na என்ன, hypocenter, epicenter, இது எல்லாமே we will try understanding. So these are all the basic concepts, okay? So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த topic உங்க GS paper 1 geography-ல it could be significant. Fine. So next moving forward, இன்னைக்கோட நியூஸ்ல இருக்கிற டாபிக்ஸ் ஃபாலோ அப் டு தி எக்ஸிஸ்டிங் GST revision. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல எந்த செக்டர்ஸ் பெனிஃபிட், எந்த செக்டர்ஸ் வில் பி எஃபெக்டட், இது பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ நம்பர் 1, auto, pharma, hail GST revamp because in the sectors might get benefited. Airlines is upset. So இது வந்து we will try understanding. So again உங்க GS paper 3 economy. Next, India's birth rate down, first dip in TFR in 2 years, which means total fertility rate பத்தி இங்க பேசுறாங்க. Okay, so total fertility rate. Total fertility rate in simple terms na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the number of children born to a woman during her reproductive lifespan. So in the context total fertility rate வந்து இந்தியால கம்மி ஆயிட்டு வருது. Okay, so 2 years past previous compare பண்ணும்போது it has come down. So எந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கு, எந்த இடத்துல கம்மியா இருக்கு, இது வந்து we will try understanding. Fine. So in the context yes, number 1 GS paper 1 Indian society ல population and associated issues னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. அதே மாதிரி human geography ல கூட population can play a role. Next பாத்தீங்கன்னா Singapore backs India on patrolling Malacca Strait. Okay, so here one வந்து பாத்தீங்கன்னா the Singapore Prime Minister had visited India. So in the context there were multiple discussions which took place as to எந்தெந்த இடத்துல we can collaborate and deepen our ties. So green energy இருக்கலாம், right? Also with regard to maritime security. So Malacca Straitல India has expressed willingness, right, to patrol this place because it is close to the Andaman Sea. So here Singapore backs this decision. So in the context என்ன பேசியிருக்காங்க, what have been some major outcomes, we will try understanding this. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 2 international relations it plays a major role. Next, Niti Aayog recommends tailored strategies to boost pulse production. So pulses, so யோசிச்சு பாருங்க, we're talking about climate change, we're talking about enhancing resilience to climate change. So climate மாற மாற உங்களுக்கே தெரியும்
drought-ஓட event increase ஆகுது. நிறைய இடத்துல வந்து தண்ணி இல்லை, ரைட்? சில இடத்துல ரொம்ப இன்டென்ஸ் ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கு, கிராப் ஃபெயிலியர் ஆகுது, கிராப்ஸுக்கு தேவைப்படுற இரிகேஷன் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது இஃப் யூ டாக் அபவுட் இந்தியா, ரைட், இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் மெனி வாட்டர் இன்டென்சிவ் கிராப்ஸ். வாட்டர் இன்டென்சிவ்னா என்ன? அந்த கிராப்புக்கு வந்து ஏகப்பட்ட வாட்டர் ரெக்வயர்மெண்ட் ஒரு இரிகேஷன் இன்புட்ஸ் தேவைப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திங்க் ஆஃப் ரைஸ். ஸோ ரைஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ரைஸ் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி சப்மர்ஜ்ட் இன் வாட்டர், ரைட்? அண்ட் வி ஆல்சோ எக்ஸ்போர்ட் வாட்டர் இன்டென்சிவ் கிராப்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a term for it. ஓகே, இது வச்சு ஒரு யூபிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கூட கேட்டிருக்காங்க. திங்க் அபவுட் திஸ் term. This term is called as virtual water trade. Virtual water trade. Virtual water trade na enna? When a country is basically exporting goods and the goods oda சேர்த்து வாட்டரையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, this is called as virtual water trade. Okay, when you're exporting goods, you're also exporting water along with those goods. This is called as virtual water trade. இது வச்சு ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வந்துச்சு, but try to understand the meaning of it. But இந்த இடத்துல ஏன் pulse is important ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, in a world where climate is constantly changing, there is unpredictability. As a country, நம்ம வந்து we should also look out for food security. And இந்தியால வந்து pulses ப்ரமோட் பண்றதுக்கான இருக்கிற ஸ்கோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா is quite good. So if it is quite good, we should basically reap the benefits of it. So in the context, Niti Aayog வந்து has given some recommendations. எப்படி pulses வந்து நம்ம double பண்ணலாம், how do we improve it? Because India வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are the largest importer, producer and consumer of pulses. So if that is the context, Atma Nirbhar Bharat பத்தி பேசும்போது when you talk about self-reliance, pulsesல கூட self-reliant ஆனா it is going to be very useful for us. Because pulses வந்து பார்த்தீங்கன்னா has large amount of nutritional requirements, right? It is not as water intensive as rice or other crops. So depending on pulses வந்து பார்த்தீங்கன்னா can be a win-win for us. So in the context, these are the major topics. Agriculture அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 economy ல வருது. So guys, இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா we've decoded all the topics for yesterday and today. I hope this is clear to all of you. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா let us straight away start off with the discussion. So yes, topic வந்து என்ன? To rate GST to kick in on September 2022. So context வந்து என்னன்னா September 2022லேருந்து இப்போ ஆகிற GST ஓட changes are going to get effectively implemented. That is the scope of discussion. So GST Council, it's a constitutional body. So GST Council oda meeting la this was decided, right? 56th meeting of GST Council has taken place. And here வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய slabs இருக்கு, அதை remove பண்ணிட்டு we are primarily going to focus on 2 slabs. Okay, so that was what has been cited over here. So now apart from the existing 2 slabs, which will primarily be 5% and 18%, 40% இருக்கு only for sin goods. Sin goods na over luxury items. அதுவும் சொல்லியிருக்காங்க. Okay, and this will include items such as tobacco, large cars, yachts, helicopters. இதுக்கெல்லாமே they've cited 40%. So in the context GST Council na என்ன? GST, right? And also about the 2 rate GST, what are the sectors on which this is going to be imposed? Let us try understanding this one by one. So here இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the intent is, right, this is going to be a gift to the consumer before Diwali, right? So that has been the idea, and also to empower empower the middle class, empower the consumer, and inclusivity promote பண்றதுக்காகவும் we are trying to promote this initiative so that many people can benefit out of this. So in the context, let us understand few things. So number 1, என்ன slabs fix பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 and 18. Okay, luxury or sin goods மட்டும் it is going to be 40%. So here daily goods வந்து பாத்தீங்கன்னா they've almost brought about 200 items under this list. So என்னென்ன items mainly பாத்தீங்கன்னா for example soaps, shampoos, toothpaste, இது எல்லாமே will see a reduction in taxes. Next, insurance, especially life insurance, health insurance பாத்தீங்கன்னா it has been completely slashed to 0. It was earlier 18%. அதே மாதிரி நிறைய medicines and drugs, because we know in today's world that we are living in, ஏகப்பட்ட diseases, non-communicable diseases are on the rise. So if that is the case, right, taking care of the population also matters a lot. So in the context of நிறைய like life-saving drugs we are trying to minimize it and brought it to 0. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா even in spectacles we have brought it down. So here நிறைய ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து there has going to be a relaxation.
That is what has been primarily said. So in the context, yes, few more things வந்து பாத்தீங்கன்னா labor intensive sectors like handicrafts, textiles, marbles, granite, எல்லாமே will have lower tax slab. Automobiles are also getting benefited. EV-க்கு வந்து இருக்கிற 5% is going to continue. அதே மாதிரி if we talk about fertilizers, right? One of the most popular fertilizers that we use is NPK, right? So if we talk about fertilizers and the duties on ammonium nitrate, nitric acid எல்லாமே has been slashed to 5%. So the main significance என்ன? Think about it. Earlier வந்து ஒரு consumer வந்து GST is an indirect tax, right? So it is borne upon the consumer. So earlier consumer pay பண்ணும்போது they are paying a lot of taxes. So now essential items இவ்ளோ taxes pay பண்றது, is it right or not? Number one, that is the question. So second, we are trying to slash it down. So the important commodities can be more accessible, affordable, and also like, people can cherish it. So in that case, வந்து பாத்தீங்கன்னா we are trying to slash the existing GST. We are trying to bring the prices down and end consumer வந்து பாத்தீங்கன்னா they should benefit. அதுதான் வந்து main intent. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபுட் கமாடிட்டிஸாக இருக்கட்டும், எசென்ஷியல் மெடிசன்ஸாக இருக்கட்டும், லைஃப் இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தேவை ஒரு பர்சனோட லைஃபுக்கு, ரைட்? இது எல்லாமே நம்ம கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில செக்டர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டாக் அபவுட் farmers ஆர் மோர் ஆர் லெஸ் தி பேக் போன் ஆஃப் தி இந்தியன் எக்கனாமி, கரெக்ட்? ஸோ இந்த கேஸில் ஃபார்மர்ஸை எம்பவர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபர்டிலைசர்ஸை கட் பண்ணும் போதோ, ப்ரைஸஸ் கட் பண்ணும் போதோ ஃபார்மர்ஸ் ஆர் டைரக்ட்லி கோயிங் டு கெட் பெனிஃபிட்டட். ஸோ ஃபார்மர்ஸாக இருக்கட்டும், நிறைய லேபர் இன்டென்சிவ் செக்டர்ஸ், ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், ஃபுட்வேர், ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ வித் ரிகார்ட் டு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ், இவங்க எல்லாருமே எம்பவர் பண்ணுறதுக்கு திஸ் குட் பி அ கிரேட் வே அஹெட், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரியான டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது their spending power or their purchasing power also improves, correct? And they can also get an opportunity to improve their standard of living. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா the primary aim is this, and so that more people also comply with the existing norms effectively. இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க majorly. So in the context, let us understand a few things about the GST Council. So in the decision was taken in the meeting of the GST Council. So GST Council வந்து பாத்தீங்கன்னா, before that we need to understand what is GST, goods and service taxes. So number one, you should know, இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா earlier we had multiple taxes. And என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, it would be like you are double paying taxes or ஒரு cascading effect of taxes இருந்துச்சு. இது எல்லாமே ஸ்லாஷ் பண்றதுக்காக தான் the government bought in the goods and service tax. So number one, it is an indirect tax. Number two, it is a destination tax. And இதே GST ல வந்து பாத்தீங்கன்னா center impose பண்ணும்போது it is called CGST, state SGST, and also interstate IGST. Okay, these are few things about GST. So yes, Article 279A, right, was brought in, and the amendment in பாத்தீங்கன்னா 101st Constitutional Amendment Act in 2016. In the act மூலமா தான் GST came, was brought in. Finally, it came into effect in the year 2017. So இதே Article 279A ல 279A subclause 1 talks about the GST Council. So in the context, the GST Council is one major body where reforms in GST can be discussed, right? எந்த items வந்து GST கீழே include பண்ணலாம், எதை include பண்ணக்கூடாது, என்ன slabs இருக்கலாம். For example, ஒரு disaster ஆகுது, ஒரு natural calamity ஆகுதுன்னா what items can be included, what shouldn't, what are some relaxations which can be there. இது எல்லாமே is the scope of the GST Council. So GST Council யார் இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா representatives of both the center and the state ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க. Chairman யாரு? அவர் Union Finance Minister. Stateலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will have the Union Minister of State in charge of Revenue and Finance. Okay, so here வந்து பார்த்தீங்கன்னா representatives will be there. நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் நடக்கும் regarding the existing GST norms, right? And few more things. Quorum வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is 1/3 of the total number of GST Council members. இதுதான் quorum. Now here வந்து பார்த்தீங்கன்னா if you talk about votes, right? Voting வந்து will have 3/4 majority. And here சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் weightage of votes எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா almost 1/3 will be for the center, 2/3 will be for the states. So here center and state வந்து effectively participate பண்றதுனால it is also seen as a way of promoting cooperative federalism, right? Cooperative federalism. So in the context நம்ம வந்து what is the update பார்த்துட்டோம், GST Councilனா என்னன்னு பார்த்துட்டோம், the amendment, the quorum, the voting, the composition, இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். So just go read about it, read about GST in general, and இப்போ வர அப்டேட்ஸை க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. more than enough, right? So in the context, look at this question. So 2020 mains கேட்டிருக்காங்க, explain the rationale
okay, behind the GST. Basically, why was GST brought in? Fine. Compensation to Act of 2017. How has COVID-19 affected the GST compensation fund and created new federal tensions? Okay, federal tensions na enna? Center and state. So yes, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட articles இருந்துச்சு with regard to not the center not having compensated the states effectively. இதை பத்தி நிறைய articles இருந்துச்சு long back and it's still there. So in the context, yes, during COVID-19 that could have got impacted. So இது வச்சு ஒரு question கேட்டிருக்காங்க. Prelimsலயும் questions வந்திருக்கு. So in the context, GST as a topic is important. Please go read about it. Okay. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா let's talk about this. Foreign firms halted Indian projects worth rupees 2 lakh crore. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா number one, what they are saying is many firms, right, quickly suddenly வந்து பாத்தீங்கன்னா they are pulling out. They are not wanting to invest much. Okay, they are pulling out. They are not wanting to invest much. So here வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா one of the major reasons is the tariffs. The tariffs which is being put by US upon India. So in the context, என்ன basically சொல்றாங்கன்னா number one. So if we talk about the background, so we all know Trump வந்து பாத்தீங்கன்னா he's an American nationalist. He believes in make America great again. And Trump என்ன feel பண்றாருன்னா it is important for many companies, right, to come and start manufacturing and producing in the US itself. So Trump வந்து if you talk about what he has his opinion is, he feels that American economy should become strong. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஏகப்பட்ட ஃபாரின் ஃபர்ம்ஸ் அமெரிக்கால ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம they start investing in the global south in countries like India. They set up their manufacturing units and இங்க இருந்து they sell it there. So இதுல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா it is beneficial for the company. But here வந்து பாத்தீங்கன்னா as a country US feels that they are at an unfair position in terms of trade. So for example, earlier வந்து பாத்தீங்கன்னா Trump said that எந்தெந்த countries-ஓட unfair trade advantage இருக்கோ அந்த countries மேல he would impose a tariff of 26%. Now India பத்தி பேசும்போது initially அவர் என்ன சொன்னாருன்னா we will maybe impose 25%. Then later வந்து என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா he said இந்த 25% தாண்டி we will also impose a penalty. And penalty ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா India's closeness with Russia, எஸ்பெஷலி ரஷ்யா உக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்துட்டு இருக்கும் போது. ஸோ ஏன் அவர் இந்தியா அக்யூஸ் பண்றாருன்னா அவர் சொல்றாரு இந்தியா வந்து ஆல்ரெடி வார் போயிட்டு இருக்கு, இந்த டைம்ல வந்து இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயில் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க, அதே மாதிரி S-400 மிசைல் சிஸ்டம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, அண்ட் இந்த மணி வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன் பி யூஸ் டு ஃபண்ட் தி ஆன் கோயிங் வார். இதுதான் அவர் அப்போசைட் பண்ண ரீசன்ஸ். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இந்தியா வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் அ சடன், ரைட், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் வந்து ரஷ்யா மேல சாங்ஷன்ஸ் இம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன மேஜர்லி ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா வந்து இட் வாண்டட் டு லுக் ஃபார் நியூ மார்க்கெட்ஸ். ஸோ வெஸ்டர்ன் சாங்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு, மெனி கண்ட்ரீஸ் ஆர் நாட் பையிங் ஆயில் ஃப்ரம் ரஷ்யா. ஸோ ரஷ்யா வந்து நியூ மார்க்கெட்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சது. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ரஷ்யா என்ன டிசைட் பண்ணுச்சுன்னா டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸஸ் லெட் அஸ் செல் க்ரூட் ஆயில். ஸோ டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸஸ் ரஷ்யா ஸ்டார்டட் செல்லிங் அவுட் க்ரூட் ஆயில். பட் ஹியர் வாட் ஹேப்பன் வாஸ் இந்தியா ஃபெல்ட் தட் ஓகே நம்ம தான் வந்து நிறைய ஆயிலை இம்போர்ட் பண்றோம், இம்போர்ட்ஸ்னால இட் இஸ் எஃபெக்டிங் ஆர் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். ஸோ ஹியர் இஃப் அ கண்ட்ரி லைக் ரஷ்யா இஸ் கிவிங் இட் டு அஸ் அட் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸஸ், நம்ம ஏன் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடாது? இட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் கீப் தி இன்ஃப்ளேஷன் இன் செக். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இந்தியா ஸ்டார்டட் ப்ரொக்யூரிங் க்ரூட் ஆயில் ஃப்ரம் ரஷ்யா. திஸ் வாஸ் நாட் லைக் பை யூஎஸ். ஸோ இந்த இடத்துல யூஎஸ் ஸ்டார்டட் இம்போசிங் ஹெவி சாங்ஷன்ஸ். பட் ஹியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஹஸ் ஆல்வேஸ் செட், it has always accused of Western double standards. For example, India has said even China procures crude oil from Russia, and India says US, you yourself get uranium from Russia. So in the context of why the double standards அப்படின்னு India always கேட்டிருக்கு. Okay, so here நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா the major takeaway is number one, ஒரு கண்ட்ரி ரைட் இன்னொரு கண்ட்ரில டாரிஃப்ஸ் அதிகமா இம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது it will affect the export competitiveness of the country. For example, India's export competitiveness is getting affected by US tariffs. So here யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு குட் இந்தியால ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்ம வெளியில அனுப்புறோம் டு US. ஸோ டாரிஃப்னா என்ன? இந்தியன் குட்ஸ் என்டரிங் US மேல இம்போஸ் பண்ற டாக்ஸ். இந்த டாக்ஸை யார் பேர் பண்ணுவா? தி அமெரிக்கன் கன்சியூமர். ஸோ ஹியர் சம்வேர் இட் இஸ் affecting many people. But despite that, this is continuing.
ஸோ ஹியர் போக போக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, if higher amount of tariffs are put, right, here வந்து பார்த்தீங்கன்னா somewhere it can also cause a situation where rupee depreciation will take place. So for example, earlier வந்து hypothetically earlier வந்து $1.75 இல்ல $1.80 இருந்துச்சுன்னா, now it will become $1 will become 98, 99 அந்த மாதிரி மாறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. So here rupeeயோட value depreciate ஆயிடுச்சு. So rupee depreciate ஆயிடுச்சுன்னா imports will become costlier, exports will become cheaper, but at the same time it will also negatively affect investor sentiment. So இங்க அதுதான் problem, investor sentiment affect ஆகுது, right? So இவங்க என்ன பண்றாங்க, also because Trump's-ஓட policies அங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறதுனால they are pulling back, right? So this is the scope of the discussion, okay? So in the context the background of the issue, right, tariffs na என்ன, what are the implications of US tariffs on India, இதை பத்தி புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க, you will be able to understand. Okay, I hope this is clear. இதை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். It's just a follow up of whatever we have spoken so far. So now moving forward, India's first vulture conservation portal launched in Assam. Okay, India's first vulture conservation portal launched in Assam. So in the context of number one, let us understand the news alone. So our foundation is called as V Foundation India. Along with that, Guwahati University or the Zoology Department சேர்ந்து vulture-ஓட conservation portal develop பண்ணியிருக்காங்க. இந்த போர்ட்டல்ல யாரெல்லாம் இன்க்ளூடட்னு பார்த்தீங்கன்னா, many stakeholders from conservationists to wildlife experts to school teachers to students to researchers etc. ஐடியா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is a collaboration, a network of multiple people. இங்க வந்து local languagesல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, they will start spreading awareness about vultures. vulture conservation ஏன் தேவை, vultures என்ன threats face பண்றாங்க, இது பத்தின இருக்கிற awareness வந்து they will start spreading. So yes, இந்த month வந்து பார்த்தீங்கன்னா vulture awareness day is also going to be celebrated. So here usually வந்து பார்த்தீங்கன்னா first Saturday of September marks the day when vulture awareness day is celebrated. So அந்த டேயும் வரப்போறதுனால this particular event of starting a vulture conservation portal significant-ஆ இருக்கு. But in the context, we need to understand a few things about vultures. So vultures நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, right? Massive birds, usually with black wings. கழுத்துக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா முடி இருக்காது, right? It just has long slender neck. It has a very defined beak. Okay, so vultures வந்து பார்த்தீங்கன்னா they come under a category of animals called as scavengers. So scavengers na யாரு? Scavengers are those animals which feed on the dead. So vulture வந்து டைரக்டா போய் ஹண்ட் பண்ணுமா கிடையாது, it will directly feed on the dead. Okay, so this is what a vulture does. So vulturesல ஏகப்பட்ட vulture varieties இருக்கு. There is one vulture called as the griffin vulture. Griffin, Griffon, griffin vulture. Griffin vulture வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is known to fly at great heights. ரொம்ப ஹைட்டான இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த griffin vulture பறந்துட்டு இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலி இந்த griffin vulture-ஓட ட்ரேட்மார்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நல்லா ஒரு ஹைட்ல பறந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, அண்ட் கீழே வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் இட் சீஸ் அ குரூப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளாக்கிங் அரவுண்ட், அதுக்கு தெரியும் தட் இங்கே வந்து ஒரு ப்ரே இருக்கு. ஸோ வாட் இட் வில் டூ இஸ் இட் வில் இம்மீடியட்லி டிசெண்ட் டவுன், இட் வில் கேப்சர் த ப்ரே அண்ட் இட் வில் லீவ். ஸோ நிறைய வல்ச்சர்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயாஸில் வந்து வி ஹேவ் அன் எண்டமிக் வல்ச்சர் வெரைட்டி கால்ட் அஸ் ஹிமாலயன் வல்ச்சர். So all over the world we have different varieties of vulture, but few things you need to understand is, number one, vultures வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கான்டினென்ட்ஸையும் இருக்கு except Australia and Antarctica. In all other continents you can find vultures, number one. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா vultures are scavengers. So geographical distribution பத்தி பேசிட்டோம். Next, vultures are scavengers. Now third, I have a question for all of you. Okay, so vultures வந்து பாத்தீங்கன்னா as a part of their diet, correctா, they known to eat dead meat. ஸோ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பிரெட் பேக்கெட் வாங்கி வைக்கிறீங்க, அப்படியே ஒரு 4-5 days விட்டீங்க, and then if you try to consume it, you'll all get food poison. It is obvious. பட் இதுவே ஒரு வல்ச்சர் எவ்வளோ வருஷமா, ரைட், இவ்வளோ நாளாக ராட்டிங்காக இருக்கிற சம் மீட், ரைட், ஸ்டேலான மீட்டை வந்து if it consumes, nothing happens to its body, including hard parts. ஏன்? Any guesses? Why does when vulture eat rotting meat which can be a few days old, vulture க்கு எதுவுமே ஆறதில்லை, it does not die?
The simple reason is that vulture oda stomachல இருக்கிற gastric juices have a very low pH. So I think you all know there is something called as a pH scale, correct? pH scale வந்து ranges from 0 to 14, where anything less than 7 is acidic, anything between 7 to 14 is basic. Vulture oda pH juices வந்து பாத்தீங்கன்னா is anywhere between 0 to 1 இந்த ரேஞ்சில தான் இருக்கு. It is so acidic. So இவ்ளோ அசிடிக்கான ஒரு இடத்துல வந்து if you put anything it will basically corrode and break down. So இதனால vulture is not affected. It is because of its gastric juices. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா vultures ஒரு nickname இருக்கு. What is a nickname அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they are regarded as cleaners of the ecosystem. Cleaners of the ecosystem. யோசிச்சு பாருங்க. For example, நம்மளை சுத்தி scavengers இல்ல decomposers இல்ல. Decomposersனா என்ன? Which break down matter. Bacteria, fungi இதெல்லாம் decomposers. இப்போ நம்மளை சுத்தி scavengerே இல்ல vulture இல்ல if you think, right? You and me will be walking over multiple dead bodies. Scavengers and decomposers இருக்கிறதுனால தான் the dead is getting disposed and removed. So vulture is called as a cleaner of the ecosystem for the simple reason being it helps in disposing the carcass. Carcass na என்ன? Dead matter. Okay, so vulture cleans the ecosystem. In this way it will also ensure that diseases spread ஆகாம vulture தடுக்கும். So யோசிச்சு பாருங்க, for example ஒரு water body இருக்கு, ஓகேயா? இந்த water body பக்கத்துல an animal is lying dead. இந்த animal வந்து is rotting and rotting and rotting. இதுல இருந்து சில like dangerous germs etc can enter into the water. இந்த water flow ஆகும்போது பக்கத்துல இருக்கிற villages வந்து தண்ணி இந்த water யூஸ் பண்ணலாம் அவங்களோட daily necessitiesக்கு. இதனால diseases spread ஆகலாம். பட் இங்க வந்து vulture கொஞ்சம் carcass dispose பண்றதுல help பண்றதுனால the intensity in which diseases occur will also become less. So they have a nickname, cleaners of the ecosystem. Okay, these are few things. And yes, ஒரு important point. இப்போ வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பார்க்குற almost 85% of the species. Let me repeat, 85% of the species நீங்க பாத்தீங்கன்னா one of the main reasons for the decline in the population of the species வந்து பாத்தீங்கன்னா it is primarily habitat loss and fragmentation. Meaning ஒரு particular species ஓட habitat affect ஆச்சுன்னா it can cause its damage. But vulture பொறுத்த வரைக்கும் more than habitat loss, ஒரு major reason for the decline in the population of vulture பாத்தீங்கன்னா it was a drug, ஒரு veterinary drug. இந்த drugக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it was called as diclofenac. Diclofenac இது வச்சு ஒரு UPSC previous year question வந்திருக்கு. Diclofenac. So diclofenac na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it was used as a drug. So usually வந்து பாத்தீங்கன்னா cattle, cowsக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்பு சரியில்லைனா they will give administer this diclofenac. Diclofenacல இருக்கிற biggest problem வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா animal இறந்தாலுமே diclofenac அந்த animalோட பாடியில இருந்துகிட்டே இருக்கும். So vulture is a scavenger. So say for example ஒரு cow இறந்துருச்சு, இந்த vulture வந்து இந்த cow சாப்பிடுது அப்படின்னா cowோட பாடியில இருக்கிற diclofenac vultureோட பாடிக்கு ஏறிக்கும். And this diclofenac is not compatible with the vulture's body. இதனால the vulture will die. So Indiaல வந்து பாத்தீங்கன்னா one of the major reasons for the decline in the population of vultures was majorly because of this veterinary drug called as diclofenac. Okay, so in the context yes, vultures ஓட major reasons for decline in population வந்து பாத்தீங்கன்னா number 1 it is diclofenac, அதுக்கப்புறம் தான் habitat loss. So remember this. Okay, இதே context there's also a very interesting concept that I wanted to share with all of you. என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா just a moment, it is called as vulture restaurant. Vulture restaurant. So here India oda first vulture restaurant was established in which place? Any guesses? India's first vulture restaurant, it was established in a place called as Pansad Wildlife Sanctuary, which is located in Maharashtra. Okay, இங்கனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட first vulture restaurant establish பண்ணிருக்கோம். So in the context of vulture restaurant na என்ன? Okay, so here let me tell you this, vultures காக create பண்ண ஒரு restaurant. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் there are protected areas like national parks and wildlife sanctuaries. So usually வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல வந்து vulture population ஓரளவுக்கு டீசெண்டா இருக்கோ அந்த இடத்துல we are trying to establish vulture restaurant. Logic வந்து ரொம்ப simple. So for example ஒரு wildlife sanctuaryக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்துல if there is a piece of land, இந்த landல வந்து பாத்தீங்கன்னா what we will do is we will basically throw certain carcass
Okay, carcass na enna? The dead bodies of animals. For example, it could be a dead cow, a dead bird, something. A carcass, right? Which is free of diclofenac. Okay, free of diclofenac. So idea வந்து என்ன? Vulture வருது, vulture வந்து carcass சாப்பிடுது, vulture is leaving away. So why is this important? Because number one, diclofenac use பண்றதுனால தானே vulture population is coming down. இப்போ நம்ம டைக்ளோஃபினாக் ஃப்ரீயான இருக்கிற ஒரு கேர்கஸ், தட் இஸ் கேர்கஸ் வித்தவுட் டைக்ளோஃபினாக்கை நம்ம கொடுக்கும்போது இட் இஸ் கோயிங் டு சேவ் தி வல்ச்சர்ஸ் லைஃப். ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் ஒட்டியே ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு. இந்த வில்லேஜில் வந்து நிறைய பேர் கவுஸ் கோட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. கவ் இறந்துருச்சு அண்ட் இந்த கவுக்கு வந்து நீங்கள் டைக்ளோஃபினாக்கே அட்மினிஸ்டர் பண்ணலன்னா திஸ் கவ் கேன் பி கிவன் ஓவர் ஹியர் அண்ட் இதுக்கு ஒன் காம்பன்சேஷன் வில் ஆல்சோ பி பேடு டு தி வில்லேஜர். ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் கால்ட் அஸ் வல்ச்சர் ரெஸ்டாரண்ட். ஐடியா வந்து என்ன? டைக்ளோஃபினாக்கால ஏற்படுற ஒரு டேமேஜை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கணும். That is the simple intent of it. Okay, so this is one thing about vultures. So vultures பத்தி we've discussed very elaborately. So read about them. They're very interesting species. Fine. So next, moving forward, look at this question. Vultures used to be very common in the Indian countryside some years ago and are rarely seen nowadays. This is attributed to. So here, நிறைய options இருக்கு. Destruction of their nesting sites by invasive species, a drug used by cattle owners for treating their deceased cattle, scarcity of food available to them, widespread persistent fatal disease amongst them. So here unga ellarkume theriyum, we just spoke about it. The drug that we are talking over here is nothing but diclofenac. So let me tell you, diclofenac mari nariya drugs irukku. For example, you have aciclofenac. So there are many drugs which are being used, right? In the drugs ellame we are trying to ban them so that vultures வந்து can be conserved effectively. Okay, so read about vultures, read about vulture conservation, read about Project Vulture as well. So now moving forward, let's talk about this. Dozens dead as heavy rains, floods, landslides batters northern states. So guys, இப்போ வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா we are talking about this continuously, right? So last 1 week பாத்தீங்கன்னா it has not been very great for many northern states. So number one, heavy rainfall இருக்கு. Heavy rainfall ஆல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா multiple events. So you are having rainfall, right? So rainfall basically in the form of a cloud burst. So in the cloud burst நால வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா number one, we are having flash floods. Flash floods are happening. Landslides are happening. Avalanches are happening. ஏகப்பட்ட calamities are taking place. இந்த event சிங்களா நம்ம பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா we saw this in Uttarakhand, right? We saw this in Uttarakhand. We saw this in JNK, right? We saw this in Himachal Pradesh and recently வந்து பாத்தீங்கன்னா we are also witnessing this in Punjab. So in the context of northern states it has not been very great. Why? Because intense rainfall, cloudburst. Even cloudburst na என்ன? அதிகமான rainfall ஒரு small given piece of area for a very long period of time. This is called as cloudburst. So cloudburst events are on the rise. Cloudburst அதிகம் ஆக ஆக நிறைய flash floods, நிறைய landslides and many other things are happening. And this has not been very great. So here this is causing a great damage to life and property, multiple deaths, infrastructure damage, communication lines are getting disrupted, supply chains வந்து பாத்தீங்கன்னா are getting affected. ரொம்ப அதிகமாவே the damages are being impactful. So yes, நிறைய tourists who are coming to the northern states during this time, they are also getting severely affected. So in the context வந்து one thing we need to understand is இந்த எல்லா calamities போய் geography point of viewல படிங்க. Next one, disaster management point of viewல வந்து பாத்தீங்கன்னா number one, disaster preparedness எதுக்கு தேவை, right? Early warning systems நம்ம எப்படி improve பண்ணலாம், மற்ற countries கிட்ட இருந்து இருக்கிற best practices நம்ம எப்படி include பண்ணலாம். So நீங்க answers எழுதும் போது some important key terms should be there. For example, you can definitely mention number one, early warning system. Number two, you can talk about capacity building. Capacity building இருக்கிற எல்லா stakeholdersக்கு இருக்கிற capabilities நம்ம improve பண்ணணும், right? Then third one, role of NGOs, civil society groups. இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? Awareness generate பண்ணலாம், right? Peopleக்கு வந்து நிறைய mock drills conduct பண்ணலாம். Because when these drills are being conducted, எப்படி ஒரு disasterக்கு நம்ம respond பண்ணணும், நம்மளுக்கு இன்னும் better awareness கிடைக்கும். That is more important, right? So NGOs வந்து பாத்தீங்கன்னா in terms of spreading awareness, they can play a vital role.
Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா you can always quote NDMA guidelines. ஓகே, நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியோட கைட்லைன்ஸை வந்து நீங்கள் கோட் பண்ணலாம். அண்ட் யூஸ்வலாக டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஒரு ஆன்சர் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ட்ரை டு கோட் சம்வேர் சென்டாய் ஃப்ரேம்வொர்க். ஓகே, சென்டாய் ஃப்ரேம்வொர்க். சென்டாய் ஃப்ரேம்வொர்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is this common thing called as build back better. Build back better. Okay, so இது எல்லாமே நீங்க ஆன்சர்ஸை கோட் பண்ணீங்கன்னா it will look like a very good value addition, because at the end of the day மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் either it's a 10 mark or a 15 mark, 2 பேஜ் இல்லை 3 பேஜ், 150 words இல்லை 250 words. ஸோ ஆன்சரில் ஜெனரிக்காக எழுதாம நிறைய key terms and examples incorporate பண்ணீங்கன்னா it will enhance the overall quality of your answer. Please try to understand that. Okay, so next, moving forward, INS Trikhand reaches Egypt to take part in multilateral drill. Okay, so here, yes, it is a stealth frigate, right? So Trikhand வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be taking part in the multilateral drill that we have. So inga the name of the exercise is called as exercise Bright Star. Bright Star. Okay, and here multiple countries are taking part. Okay, so inga வந்து பாத்தீங்கன்னா India is there, Egypt is there, US is there, Saudi is there, Qatar is there, right? Greece, Cyprus, Italy, all these countries are there. All the forces are involved, the army, air force, navy, right? So here it is more of a tri-service engagement. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா it will also help improve India's defense capabilities in the Mediterranean Sea, right? நிறைய countries கிட்ட இருந்து நம்ம learn பண்றதுக்கும் opportunities இருக்கு, and also to improve our own defense capabilities க்கு கூட ஒரு opportunity இருக்கு, right? So this is nothing but about it. Bright Star exercise எங்க நடந்துச்சு, which countries are involved, இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா it is more than enough. Okay, so next, hope dwindles for survivors a day after the Afghan earthquake. So yes, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6.0 magnitude earthquake has struck. இந்த earthquake வந்து strike பண்ணதுனால, right, heavy casualties, right, many people have died, over 800 people have died, right, and இதே கான்டெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா injuries கூட நிறைய பேருக்கு ஆயிருக்கு. So here ஏன் வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்து வெரி சென்சிட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட லொகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is located at the junction of the Eurasian plate and the Indian tectonic plate. So this is one thing, and here வந்து பார்த்தீங்கன்னா there has been great casualties. So yes, in the context we need to learn this from a geography point of view as well. So number one, earthquake na என்ன, a trembling of the earth's surface, a movement of tectonic plates, இதுதான் வந்து earthquake. So in the context வந்து magnitude of the earthquake வந்து பாத்தீங்கன்னா it is usually measured by what is called as Richter scale. இதுல தான் வந்து the magnitude of the earthquake is measured. But if I talk about intensity of the earthquake, Mercalli scale ன்னு ஒன்று இருக்கு. இது வச்சு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we test the intensity. And here there is a device. என்ன device வச்சு earthquake waves are recorded? It is called as a seismograph. Okay, so seismograph is the device on which the earthquake waves are recorded. Fine. So India வந்து பாத்தீங்கன்னா, I mean across the world வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, one place which is famous for multiple earthquakes பாத்தீங்கன்னா Pacific Oceanல இருக்கிற Pacific Ring of Fire. Okay, so this is one thing. Next, if we talk about the earthquake waves, primarily ரெண்டு waves இருக்கு. Number one is body waves and number two is surface waves. எது more damaging, body or surface waves ஆன்னு பாத்தீங்கன்னா surface waves are much more damaging. Body waves வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிக்கலாம். Number one, primary waves. Number two, secondary waves. Primary waves வந்து பாத்தீங்கன்னா they travel through all medium, solids, liquid, gases. Secondary waves வந்து பாத்தீங்கன்னா they travel through solids alone. Surface waves, they move through the surface, ரொம்ப damaging and high impact. So இது எல்லாமே earthquake ஓட basics from a geography point of view. So earthquakes பத்தி போய் படிங்க, examples of earthquakes பத்தி போய் படிங்க, right? So all this could be important. Fine. So in the context, let us look at a previous year question. So 2015 mains கேட்டிருக்காங்க, right? The frequency of earthquakes appears to have increased in the Indian subcontinent. However, India's preparedness for mitigating their impact has significant gaps. So என்ன சொல்றாங்க, earthquakes ஓட occurrences increase ஆயிடுச்சு, but நம்ம earthquake எப்படி mitigate பண்றோம், இதுக்கு நம்ம எடுக்கிற preparedness வந்து பாத்தீங்கன்னா is not very effective. So here what are the gaps? So இந்த மாதிரி ஆன்சர் எழுதும்போது number one நீங்க gaps-யும் highlight பண்ணணும், examples-யும் quote பண்ணணும், and next என்ன measures எடுக்கலாம் நீங்க அதையும் cite பண்ணணும். Okay, so this is a previous year question.
Try writing an answer to this when you get time. So now moving forward, இன்னைக்கு நியூஸ்ல இருக்கிற டாபிக்ஸ் வந்து மேஜர்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் 1 ஆட்டோ ஃபார்மா ஹேல் ஜிஎஸ்டி ரிவாம்ப் ஏர்லைன்ஸ் அப்செட். ஸோ எந்த செக்டர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கெட் பெனிஃபிட்டட், தட் இஸ் பாசிட்டிவ் அவுட்லுக் எந்த செக்டர்ஸ்க்கு இருக்கு, எந்த செக்டர்ஸ்க்கு வந்து இட் இஸ் லைக் 50-50. ஸோ ஒரு பக்கத்தில் தி ப்ரொடியூசர், ஒரு பக்கத்தில் தி கன்சியூமர், ஒன் ஆஃப் இட் இஸ் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட். எந்த இடத்துல வந்து பீப்புள் ஆர் அப்செட் அதையும் வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க. So the idea of this is what? Number 1, to ensure that compliance is improved, streamlining of GST takes place, and also the benefits of GST வந்து பாத்தீங்கன்னா is reaching to all sections of the society, right? Especially farmers, laborers, middle class, எல்லாருமே are getting empowered. That is the whole intent. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா auto sectorல, automobiles if you see, GST கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. So here cars will become cheaper. So entry level cars, right? So and mid-level cars வந்து they have reduced it, which is a good news. EV க்கு வந்து it continues to remain at 5%. Medicines are going to become more affordable. நம்ம already பார்த்தோம், நிறைய life saving drugs have been included in this list. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா it will become more affordable for people. So here the health capital of India can also improve. Consumer appliances கூட பாத்தீங்கன்னா we are trying to reduce them, especially because the festive season is coming நால we are trying to reduce them. Renewable energy la kuda vandu pathina, because we're talking about green energy, we're talking about transition to clean energy, right? Renewables la kuda we are trying to reduce it, 12% la 5% kondu vandirukom. Next, talking about others, insurance we just saw 0% slash பண்ணிருக்காங்க for health insurance, life insurance. For clothing vandu pathina, apparel, for something which is quite expensive, it is continuing to remain. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா if you talk about the negative side, airlines வந்து right for non-economy seats, premium seats வந்து 18% GST will be there. அதே மாதிரி few other sectors, MSMEs and all feel that labor charges மேல இருக்கிற GST has been increased from 12 to 18%. So overall cost வந்து this will increase and this may not be very advantageous to them. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா overall these have been the major implications. Already GST council பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம். So just go take a look at it, more than enough. Next topic, India's birth rate down, first dip in total fertility rate in 2 years. So in the context என்ன சொல்றாங்கன்னா, total fertility rate வந்து பாத்தீங்கன்னா it was earlier somewhere at the range, right, at 2.0. 2021-2022 வந்து பாத்தீங்கன்னா total fertility rate வந்து was at 2.0. Now for the first time somewhere in 2023 it has come down to 1.9. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கான்டெக்ட்ல ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்பர் 1, India has overtaken China to become the most populous country in the world. That we are clear. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா, what is total fertility rate? ஒரு womanோட reproductive lifespanல அந்த woman எவ்வளோ குழந்தைகளுக்கு she is giving birth, right? The number of children born to a woman during her reproductive lifespan is called as TFR or total fertility rate. So in the context வந்து total fertility rate ஓட value 2021 and 22ல பாத்தீங்கன்னா it was 2. Now in 2023 it has dropped down to 1.9. So in the context எந்த ஸ்டேட்ஸ்ல birth rate அதிகமா இருக்கு, எங்க கம்மியா இருக்கு, அது எல்லாமே we'll try understanding. So India's crude birth rate கூட பாத்தீங்கன்னா it fell from 19.1 to 18.4. crude birth rateம் கம்மி ஆயிடுச்சு. crude birth rateனா என்ன? The number of children born per 1000 in a population. இதுதான் crude birth rate. So here one வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி they have said total fertility rateம் கம்மி ஆயிடுச்சு. எந்த ஸ்டேட்ல ஹையஸ்ட் க்ரூட் பர்த் ரேட் இருக்குன்னா இட் இஸ் இன் பீகார். லோவஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் லோவஸ்ட் க்ரூட் பர்த் ரேட், ஒன்லி அரௌண்ட் 12. அதே மாதிரி டோட்டல் ஃபர்டிலிட்டி ரேட் எந்த ஸ்டேட்ல அதிகமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அகைன் இட் இஸ் பீகார். லோவஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் டெல்லி. ஸோ எஸ், நிறைய ஸ்டேட்ஸ் பத்தியும் கொடுத்துருக்காங்க and they also spoken about some states with very low TFRs. டெல்லி இருக்கு, வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு, தமிழ்நாடு இருக்கு, மகாராஷ்டிரா இருக்கு. and yes, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் we are saying that India is about to reap the benefits of its demographic dividend. Demographic dividend na enna? Number of people in the working age population வந்து அதிகமா இருக்கு. So think about it, if we are going to reap the benefits of the demographic dividend, இதே population, right, which is maximum between the category of the working age population, ஒரு டைம்ல இந்த population தான old ஆவாங்க. So இவங்க old ஆனாங்கன்னா we have to come up with services in geriatrics, care economy, silver economy to benefit them. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 plus இருக்கிற population is increasing. Okay, and Kerala வந்து has the highest elderly population.
அதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. These are all some findings. So just take a look at it. In the context set terms, crude birth rate, total fertility rate, இதெல்லாம் important. So here look at this question. இது ஒரு previous year question. Total fertility rate in an economy is defined as. Just take a look at this. Okay, so total fertility rate வந்து பாத்தீங்கன்னா, I hope you've all gone through this question. So what is the answer to this, guys? A, B, C, D. What do you think is the answer? Number of children born per 1,000 people in the population in a year. Number of children born to a couple in their lifetime in a given population. The birth rate minus the death rate. The average number of live births a woman would have by the age of her childbearing age. So think about it and tell me the answer in the comments below. Okay, so next one வந்து பாத்தீங்கன்னா, Singapore backs India on patrolling the Malacca Strait. So here one, we need to understand that Singaporean Prime Minister, okay, so Lawrence Wong வந்து பாத்தீங்கன்னா, he had come to Hyderabad. So here multiple discussions had taken place between Prime Minister Modi as well as him. So எந்தெந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, we are planning or deepening our ties அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, number one, in terms of exporting green energy. So India வந்து has its commitments that we want to meet with the Paris Agreement. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, we want to export green energy there, number one. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா, other sectors கூட பாத்தீங்கன்னா, advanced manufacturing, green shipping, skilling, civil nuclear energy, urban water management, இது எல்லாமே are going to be areas of focus. அதையும் தாண்டி in terms of quantum computing, artificial intelligence, automation, unmanned vessels, இது பத்தியும் நம்ம பேசியிருக்கோம். And I've also spoken effectively about Indo-Pacific. Indo-Pacificல கூட நம்ம பொசிஷனை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். So here what we have primarily mentioned was Malacca Strait, right? Malacca Straitல வந்து பாத்தீங்கன்னா, India has expressed its intent on promoting patrolling. So here one வந்து ஏன் இது significant அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Malacca Strait is located close to the Andaman Sea. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா, this could be a great win-win அப்படின்னு they have cited. So overall these have been the major discussions so far. India-Singapore relations பத்தி போய் படிங்க. Try to get an idea about it. What is our bilateral trade, right? What is our major exports to Singapore, right? இது எல்லாமே பத்தி போய் படிங்க. It will be useful. So yes, last topic. Niti Aayog recommends tailored strategies to boost pulses production. So in the context we need to understand, right? Pulses la வந்து நம்ம focus பண்ணணும். Like I already said, in a world where there is rampant climate change taking place, correct? Drought irukku, water scarcity irukku, it is important to diversify our crops, number one. Second, pulses வந்து பாத்தீங்கன்னா, they are not as water intensive like I already mentioned. So here irrigation requirements கொஞ்சம் difficult-ஆ இருக்கும்போது, rainfall வந்து கொஞ்சம் unpredictable-ஆ இருக்கும்போது, it is important for us to focus on pulses. So here basically என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீதி ஆயோக் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து என்ன, strategies and pathways for accelerating growth in pulses towards the goal of Atmanirbhar Bharat. இதுதான் வந்து ரிப்போர்ட். இதுல வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, road map for promoting pulses production in our country. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா we are the largest producer, consumer and importer of pulses. இதையும் வந்து அவங்க சைட் பண்ணியிருக்காங்க. So here let us understand few things. Number one, idea is pulsesோட ப்ரொடக்ஷன் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஒரு ஸ்டேட் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கு ஏத்தாப்புல பல்ஸ் கல்டிவேஷனை வந்து கொஞ்சம் நேவிகேட் பண்ணும். We have to reduce our imports, right? And we also have to fuel growth. And there is a roadmap for 10 years. 10 years we have to become self-sufficient in pulses. So number one, pulses can be a great source for food security, nutritional security, sustainable agriculture பண்றதுக்கு கூட அது ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கலாம். And almost இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா we grow 12 different varieties of pulses, each varying from different region. So here வந்து we need to take leverage of that. அதை தாண்டி இருக்கிற டெக்னாலஜி கேப்ஸ், இன்ஃப்ரா கேப்ஸ், ரைட், ஃபார்மர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ற சில ப்ராப்ளம்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் பல்சஸ், இது எல்லாமே நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும்.
because at the end of the day sustainable agricultural production இருக்கும்போது it will also help us to adequately meet the food requirements of the existing population. So basically என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவோட ஃபுட் ப்ரையாரிட்டிஸ் இல்லை ஃபுட் பாஸ்கெட்டோட ஷிஃப்ட் வந்து ஏற்படணும் from being dependent on water intensive crops towards crops like pulses which are more nutritious, right? And here வந்து பாத்தீங்கன்னா we talking about Atmanirbhar Bharat, எல்லா ஆங்கிள்லயுமே நம்ம செல்ஃப் ரிலையண்டா மாறணும் இன்க்ளூடிங் ஃபுட். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல பல்சஸோட ப்ரொடக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ we can become self reliant and self sufficient. ஓகே, ஸோ கைஸ் இதுதான் the scope of the discussion for today. இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் நிறையா பார்த்துருக்கோம். கோ த்ரூ இட். என்னென்ன டாபிக்ஸை போய் நான் உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் ஏரியாஸை படிக்க சொல்லியிருக்கேனோ அதை போய் பாருங்க. That is more than enough. Thank you and have a great Friday ahead.